सरकार का कि किस तरह की तैयारी हो रही है। नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से तो ये पहले की तस्वीरें हैं जब जुबीन गर्ग के घर पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उनके साथ बिमल बोरा, रेनी की भुइयां शर्मा भी साथ में सांत्वना देने गरिमा गर्ग के घर पर, जुबीन के घर पर नेटवर्क में गड़बड़ी हो रही है, इसकी वजह से जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं हो रहा, ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा। हम बताएंगे कि क्या कुछ है सरकार का एजेंडा, सरकार की तैयारी क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपको देंगे। ये पहले की तस्वीरें हैं जब सीएम पहुंचे थे जुबीन के घर पर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा इस वक्त वहां मौजूद है। लोग वहीं इंतजार करेंगे, लोग कह रहे हैं कि वहीं इंतजार करेंगे जुबीन गर्ग का, जब तक जुबीन नहीं आते लोग वहीं रहेंगे। লাগিব বা না লাগিব কিন্তু मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के चेहरे में साफ तौर पर वो भावुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा असम आज रो रहा है। तो ऐसे में कोई कैसे अछूता हो सकता है, हर कोई मायूस है, भावुक है, क्योंकि जुबीन अब हमारे बीच नहीं रहे। सीएम पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शांत रहे, शांत रहे। हाथ जोड़कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की जुबीन गर्ग की तस्वीर पर। साथ में रेनी की भुइयां शर्मा भी, बिमल बोरा और पार्थ सारथी महंत, पुलिस कमिश्नर, वो ऊपर गए। उन्होंने गरिमा से बात की, गरिमा गर्ग से बात की, सांत्वना देने की कोशिश की और जिसके बाद वो नीचे आकर उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हम आपको सुना नहीं पा रहे कि क्या कहा सीएम ने, लेकिन पूरी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे कि कैसी है सरकार का प्लान कैसा है, सरकार क्या योजना बना रही है, कैसे क्या कुछ किया जाएगा, अंतिम संस्कार कहां होगा जुबीन गर्ग का। इससे पहले बाकायदा मीटिंग की सीएम ने अधिकारियों के साथ, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, उसके बाद ही पूरी जानकारी वो साझा करने वाले हैं प्रेस के साथ। जुबीन का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति, असम के लिए अपूर्णीय क्षति, असमिया जाति के लिए अपूर्णीय क्षति, एक ऐसा खालीपन जिसे भरा नहीं जा सकता। जुबीन एक ऐसी शख्सियत जो दूसरा कोई नहीं हो सकता। उनके अनगिनत गाने, उनके बेमिसाल गाने, जिसे सुनकर लोग बड़े हुए हैं, युवा बड़ा हुआ है, वो आज भावुक, पूरी तरह से टूटा हुआ। इस वक्त असम पूरी तरह से स्तब्ध है, शोक की लहर है और पूरी तरह से थम गया है।
চকু থৈ চাবলে লাহে লাহে ওচৰ পাবলে কাষে কাষে খোজ দিবলে মন যায় মোৰো মন যায় চকুত থব মন যায় তোমাক দেখা পালে সপোন জাগি উঠে বুকুখনি হয় তাজমহল মন নদী হৈ মৰম খুটিবই ঢৌবোৰো তাত হয় সাঁথৰ সন্মুখত যেতিয়া তোমাক দেখো যাযাবৰ অভিমান মুঠিতে ৰাখো সন্মুখত যেতিয়া তোমাক দেখো যাযাবৰ অভিমান মুঠিতে ৰাখো মন যায় মন যায় মন যায় দাদা দিদি দিদি দাদা দিদি দাদা দিদি यहाँ से दिल ले चल मुझे প্ৰতিটো পুৱা কৰক পবিত্ৰ আৰু শান্তিময় নামঘৰ ধূপৰ সৈতে সমাজৰ মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ এক প্ৰয়াস নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা সুগন্ধি ধূপকাঠি নামঘৰ ধূপ ভক্তিৰ আচল সুখ হাইজিন মাহৰ সেই দিনকেইটাত হাইজিনৰ লগতে আৰামৰ প্ৰয়োজন নহয়নে একো টেনচন নোলোৱাকৈ কাম কৰিব মন নাযায়নে এতিয়া আৰু মনে মনে নাথাকি চুজ কৰক অত্যাধিক পাতল আৰু কোমল ছালৰ বাবে উপযোগী ডাঙৰ পাখিযুক্ত পেড যি 8 ঘণ্টা আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ বন্ধু হৈ থাকিব তিনিটা সাইজত উপলব্ধ আদিয়া জৰুৰী সুস্থ নাৰী সুস্থ সমাজ বিশ্বাসে হোৱা নাই যে জুবিন দা নাই সহ্য কৰিব পৰা নাই মানে মোৰ নামত লিখিম গানটো কৈ কৈছে সাজিবলে একে কব বিশ্বাসে হোৱা নাই যে So Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma visited the residence of singer Zubeen Garg. Chief Minister Sharma, accompanied by his wife and Pride East Entertainments Private Limited CMD Riniki Bhuya Sharma, offered condolences to Zubeen's wife Garima Saikia Garg. Zubeen Garg's mortal remains will be brought to Guwahati tomorrow. His mortal remains will be kept at the Sarusajai Stadium for the public to pay tributes. Chief Minister Sharma said that if necessary,
The mortal remains will be kept for 2 days for the public to pay their last respects. He said that a public holiday or a half holiday will be declared for people to pay their tributes. All right, we have a big breaking news coming in, viewers. Half-yearly examinations scheduled for tomorrow have been postponed in all schools across Assam. Education Minister Ranoj Pegu informed this, stating that necessary instructions have been issued to all inspector of schools. The exams have been postponed until the cremation of the mortal remains of the legendary singer. So that is another big breaking news at this hour, viewers, as half-yearly examinations scheduled for tomorrow have been postponed in all schools across Assam. Education Minister Ranoj Pegu informed this, stating that necessary instructions have been issued to all inspector of schools. ঠিক 2টা বজাত জুবিনে 4জন তেওঁৰ টিম আৰু তাৰ 11জন অসমীয়া যুৱকক লগত লৈ ইয়াটছত গৈছিলে আৰু তাতে কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে এক জায়গাত ৰখি সুইমিং কৰিছিলে প্ৰথমতে তেওঁ যেটো লাইফ জ্যাকেট লৈ সুইমিং কৰিছিল পিছত লাইফ জ্যাকেটটো অভাৰসাইজ হোৱা বুলি জ্যাকেটটো খুলি সুইমিং কৰিলে যেতিয়া লাইফ জ্যাকেটটো খুলি সুইমিং কৰিলে অলপ সময় পিছতে তেওঁৰ যেতিয়া শৰীৰটো অলপ অস্পষ্ট হৈ গৈছে পানীৰ তলত সোমাই যোৱা ধৰণৰ হৈছে তেতিয়া ইয়াত আৰু জুবিন প্ৰথমতে CPR দিয়ে CPR দিয়াৰ পিছত ৰিভাইভ নোহোৱা দেখি ইয়াটছৰ পোৰ্টলৈকে লৈ যায় পোৰ্টত কোষ্টগাৰ্ড আৰু তাৰ যিবিলাক ডক্টৰ আছিলে তেওঁলোকে আকৌ CPR দিয়ে তাতো ৰিভাইভ নোহোৱাত তেওঁক ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হস্পিটালত লৈ যায় ছিংগাপুৰ টাইম 5:20 ICU ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছতো ৰিভাইভ নোহোৱাত ছিংগাপুৰ টাইম 5:20 জুবিন গাৰ্গক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হয় সাধাৰণতে যিহেতু এটা দুৰ্ঘটনা গতিকে ছিংগাপুৰৰ আইন অনুসৰি ইয়াতে পোষ্টমৰ্টেম বা অটোস্পাই কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব ইণ্ডিয়ান এম্বেছিয়ে ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ ৰাখিছে নকৰাকৈ আনিব তাৰ বিষয়ে কথা পাতিছে আৰু পোষ্টমৰ্টেম কৰিও আনিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কালি গোটেই দিনটো লাগিব কালি বিয়লি আমি দিল্লীৰ পৰা নিশালৈকে গুৱাহাটীত তেখেতক অহাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গক যাতে সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব পাৰে সকলো মানুহে যিহেতু খুব আগ্ৰহী সৰু সজাই তেখেতক আমি এটা দিন ৰাখিম আৰু তেখেতৰ অনুৰাগীসকলে তেখেতক চকী দিয়া সুবিধা পাব পৰিয়ালৰ লোকে সিদ্ধান্ত ল'ব যে আমাৰ এই স্থানত তেখেতক আনিব লাগিব বা নালাগিব কিন্তু যদি তেখেত ইয়াত আহেও অকল দেউতাককে ইয়াত দেউতাক বা আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে তেওঁক তাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব বাকী ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ গোটেই অনুষ্ঠানটো ৰাখিম ইয়াতে তাৰ বহু ৰাইজে যোৰহাটলৈকে নিয়াৰ দাবী কৰিছে আৰু বহু ৰাইজে বিচাৰিছে যে যোৰহাটত তেখেত সমাধিস্থ কৰিব লাগে এই বিষয়ে এতিয়া আমি একো কথা পতা নাই তেখেত আহক অহাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম কিন্তু আমি চৰকাৰৰ পৰা এটা আমি ভাবিছোঁ যে হঠাৎ এটা আৰু সমাধিস্থলী বনোৱাটো এটা গতিকে দুইটা বিষয়ত আমি পৃথকে সিদ্ধান্ত ল'ম সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি এই বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম সময় আছে এতিয়ালৈকে
এতিয়ালৈকে ছিংগাপুৰৰ Viewers, there you have it, viewers. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma giving out more details regarding the sequence of events that led to the demise of our beloved Zubeen Da. And of course, Chief Minister Sharma has just visited the Guwahati residence of Zubeen Garg, where he tried his best to console and visibly inconsolable wife of Zubeen Garg, Garima Saikia Garg. And of course, these are the visuals of Himanta Biswa Sharma along with his wife and Pride East Entertainments Private Limited CMD Riniki Bhuya Sharma visiting the residence of Zubeen Garg in Guwahati's Kahilipara area. Of course, he was also talking about the kind of arrangements that have been planned for people, for the public to come out and pay their last respects to the legendary singer. He said that if required, they will even extend the time for the public to pay their last respects to 2 days if required. But these are things that they will decide on after the mortal remains have been brought back to Assam. It is now currently undergoing the necessary procedures in Singapore, and once all the necessary procedures have been cleared, once they're out of the way, the body will be brought back to Guwahati tomorrow. It's a night song, special night song for you. Thank you. Meanwhile, fans of Zubeen Garg thronged his Kahilipara residence after the news of the versatile singer's unfortunate demise. Zubeen's wife was also seen weeping inconsolably on the balcony of their residence. So under what circumstances did the tragedy take place? Well, Editor-in-Chief Wasbir Hussain has this exclusive detail. Let's listen in. It's a very heartbreaking news, and we have with us our Editor-in-Chief Wasbir Hussain. So we understand you have got some exclusive details of how this incident took place, Wasbir. Well, yes, Priya, you see, I have got some exclusive news breaks on how this incident happened. Let me tell you, the incident happened at Lazarus Island. Lazarus Island is in the southern part of Singapore. It is an uninhabited island. So we are showing you pictures on the screen right now of the Lazarus Island. We'll show you the location also. Lazarus Island is where the incident actually took place. Now, a total of 16 members were there in this specially chartered yacht. 5 members of Zubeen's team, Zubeen Garg plus 4 others. That is 5 members of Zubeen and his team, and there were 11 others. So in total, there were 16 members in the yacht. So the 16 members, they were on a cruise in the yacht. It was some kind of a party on the yacht that was specially hired for the occasion. And all these 16 people, apart from Zubeen's team, all the 11 others who were on the yacht were all people from Assam. They were all people from Assam. Now the incident took place around 2:30 to 3 p.m. Singapore time, and Singapore is, as we know, 2.5 hours ahead of Indian time. Now, as I said, there were 16 people in the team, and 5 to 6 people were actually already swimming.
Now we have been reporting on several media have been reporting that the accident took place while there was somebody was saying it was paragliding, somebody was saying it was scuba diving, snorkeling. It was nothing like that. So now what I have spoken to people who are actually part of this 16 member who were in that yacht when the fateful incident took place. Now they told me that 5 to 6 people from among the group were actually swimming in the waters of the sea, and that is when Zubeen also decided to take a swim. So he was swimming along with these 5 to 6 other people, and suddenly, it was realized that something was abnormal, something was not normal. Then 4 to 5 people just rushed near Zubeen and brought him up to the yacht and immediately started administering CPR. Now, while 4 to 5 people, while at least 2 people were administering CPR after bringing him on board the yacht from where he was swimming, and some people were informing the Coast Guard. Then within 30 minutes, so it took 30 minutes for a Coast Guard ship to arrive at the site, arrive at the location where the yacht was, where Zubeen was being administered CPR by his team members. Now, 2 of the Coast Guard personnel jumped into the yacht and also helped in administering CPR and other first aid. So Zubeen's condition was not good at that point of time. And then that is when they immediately decided to shift him to hospital. And it took a little more than 1 hour perhaps. The people were not exactly able to tell me exactly how much time it took, but they estimated that it took them about an hour and a half from that location in the sea, that is the Lazarus Island, to reach the Singapore General Hospital, where he was immediately rushed to the intensive care unit, and after some time Zubeen breathed his last. So this is the whole incident that took place. Zubeen had arrived in Singapore for the Northeast Festival. He was just having a nice time last night. He was in a hotel. He was singing some songs with some of the performers. He was in fact singing one of the Eric Clapton numbers, and then this morning it was decided that Zubeen will be taken by some members from members of the Assamese community in Singapore to the Lazarus Island on a sightseeing cruise, and then they hired a yacht, and there were 16 members in the yacht, 11 from the Singaporeans, not Singaporeans rather, Assamese people who were living in Singapore, and there were Zubeen and 4 others from his team. A total of 16 people were aboard that yacht when 5 to 6 people were swimming. That is the time when Zubeen also decided to take a swim, and he leapt into the sea. He was swimming. Everything was fine for some time, and then the team members, then some of the members who were swimming, they realized that something was amiss, and they rushed near to Zubeen and realized that he was not very comfortable, and they picked him up from the seas and lifted him back into the yacht, and started administering CPR. And then the Coast Guard was informed, and as I said, the Coast Guard took about half an hour to reach. 2 of the Coast Guard members jumped from their own ship to the yacht and also assisted in administering CPR to Zubeen, and then they decided to shift him to the Singapore General Hospital. That took the team around hour or little more than an hour, and he was shifted to the ICU, and where he ultimately breathed his last. And so that is the latest that we have about the incident that actually led to the fatal accident, the fatal mishap that led to Zubeen's untimely demise. And we have breaking news coming in, viewers. As per sources, Zubeen Garg's mortal remains will be brought to Delhi in a commercial flight tomorrow. The body will then be brought to Guwahati by a chartered air ambulance late night tomorrow, sources added. So more breaking news coming in, viewers. More updates coming in. As per sources, Zubeen Garg's mortal remains will be brought to Delhi in a commercial flight tomorrow. The body will then be brought to Guwahati by a chartered air ambulance late night tomorrow, sources added.
কেশকান্তি নেচাৰেল শ্বেম্পু ইয়াত আছে 16 বিধ বনৌষধি যি দিয়ে চুলিক প্ৰাকৃতিক শক্তি তেন্তে এতিয়া চুলি ছিগাটো নিষিদ্ধ যাত্রীগণ মন দিও মিশো শপ নাও একমাত্ৰ ডাইজেষ্টিভ বিস্কিট যাক বনোৱা হৈছে 100% আটাৰ সৈতে ব্ৰিটেনিয়া নিউট্ৰি চইচ ডাইজেষ্টিভ এতিয়া 20 টকাত একেই সুগন্ধি একেই তীব্ৰ গোন্ধ মা কি তীৰ্থযাত্ৰাৰ পৰা উভতি আহিলে নেকি মা আহিলে নেকি মা নহয় মাৰ হাতৰ সোৱাদ আহিলে মাৰ হাতৰ সোৱাদ আহিলে পতঞ্জলি কাচ্চিঘানি বিশুদ্ধ সৰিয়হৰ তেল ইয়াৰ তীব্ৰ গোন্ধে বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত বিশ্বাসো সূচায় প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ প্ৰথম পছন্দ পতঞ্জলি কাচ্চিঘানি বিশুদ্ধ সৰিয়হ তেল বিশ্বাস আছে সেইবাবে বিশ্বাস আছে নিজকে আৰু নিজ পৰিয়ালক ভেজাল বিষয়ৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰক কেৱল আৰু কেৱল পতঞ্জলি কাচ্চিঘানি বিশুদ্ধ সৰিয়হ তেল গ্ৰহণ কৰক মায়ে নিজ হাতেৰে মঠি উলিওৱা ঘিৰ দৰে সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পতঞ্জলি গাই গৰুৰ দেশী ঘি খাওক নিজৰ পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰক যাত্রীগণ মন দিও মিশো শপ নাও কেনেকৈ কি যে হৈ গ'ল সংগীতৰ দেশ অসম এই অসমৰ প্ৰকৃতিৰ ৰূপ ৰং ৰসেৰে সিক্ত এটি মধুকণ্ঠ জয়ন্ত সুৰৰ মেলাত শব্দৰ মালা গথা কৃষ্ণচূড়াৰ প্ৰেমত কোন হয় উন্মনা প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ কিয় নামি আহে বৰ্ষা হৃদয়খন ৰসাল হৈও কিয় তেওঁৰ মন হয় উকা আকাশ বৰ বিশাল এই পথাৰ বৰ ৰসাল কিয় জয়ন্ত হাজৰিকা সৰুৰে পৰাই যাৰ সংগীত প্ৰতিভা আছিল দুৰন্ত ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত প্ৰতিভাৰে যিয়ে বজাব পাৰিছিল সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ যাৰ মাদকতা ভৰা কণ্ঠই সকলো শ্ৰোতাক কৰিছিল মুগ্ধ 20 ছেপ্টেম্বৰ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ উপজা দিনত চিৰনমস্য সংগীত শিল্পীগৰাকীলৈ অসমবাসীৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম পবিত্ৰ আৰু শান্তিময় নামঘৰ ধূপৰ সৈতে সমাজৰ মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ এক প্ৰয়াস নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা সুগন্ধি ধূপকাঠি নামঘৰ ধূপ ভক্তিৰ আচল সুখ মায়ে নিজ হাতেৰে মঠি উলিওৱা ঘিৰ দৰে সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পতঞ্জলি গাই গৰুৰ দেশী ঘি খাওক নিজৰ পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰক যাত্রীগণ মন দিও মিশো শপ নাও জব এৰিলো কামৰ হেঁচা আৰু বাঢ়িল তাৰ পিছত ভাবিলো ল'ৰা ছোৱালী চম্ভালা মাকৰ কাম হ'ব পাৰে যদি তেন্তে তাৰে বিজনেছ কিয় হ'ব নোৱাৰে আৰতিৰ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰাৰ সাহসলৈ শক্তি প্ৰদান কৰে ব্ৰিটানিয়া মাৰি গল্ডে ই হ'ল পাতল মচমচীয়া আৰু আপোনাৰ টি টাইমৰ পাৰফেক্ট পাৰ্টনাৰ কাৰণ বহুতখিনি আছে কৰিবলৈ কেৱল কেমিকেলেৰে প্ৰস্তুত কৰা ডিছৱাছৰ প্ৰয়োগে কোটি কোটি মহিলাৰ হাতৰ অনিষ্ট কৰিছিল সেয়েহে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাই নিম আৰু নেমুৰে পতঞ্জলি ছুপাৰ ডিছৱাছ বাৰ তথা লিকুইড প্ৰস্তুত কৰিছো তেল চিকটি হ'ব সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ হাতৰ সুৰক্ষাৰ সৈতে
30 বিধ দুৰ্লভ বনৌষধিৰে প্ৰস্তুত কৰা কেশকান্তি এডভান্স হেয়াৰ অইল চুলি সৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, নতুনকৈ চুলি গজাই তথা অসময়ত চুলি পকাৰ পৰা মুক্তি দিয়ে। যাত্ৰীগণ মন দিয়ক, বিশ্ব মেগা ব্লকবাষ্টাৰ চেলত 80% পৰ্যন্ত ৰেহাই লওক, চেল ৰিয়েলাইজ। মিছো শ্বপ নাও। একমাত্ৰ ডাইজেষ্টিভ বিস্কিট যাক বনোৱা হৈছে 100% আটাৰ সৈতে। ব্ৰিটেনিয়া নিউট্ৰি চইচ ডাইজেষ্টিভ এতিয়া 20 টকাত। এক্টিঙতটো তুমি একেবাৰে হিট, এতিয়া ৰান্ধি দেখুৱা ছুপাৰ হিট। গপছত মই ৰান্ধি দেখুৱাম, আছে নহয় দ্য বেষ্ট এভৰিডে মছলা, প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধা এভৰিডে মছলা, দেশৰ সোৱাদ। Two Assam Rifles bravehearts were martyred after unknown gunmen ambushed their truck at Nambol on the outskirts of Imphal around 5:50 p.m. this evening. As per information, 5 other troopers of the 33 Assam Rifles were injured in the surprise attack. The vehicle-based column of troops of the 33 Assam Rifles came under attack when it was moving from its Patsoy Company operating base to the Nambol Company operating base. The martyred bravehearts have been identified as Naib Subedar Shyam Gurung and Rifleman Keshav. The injured Jawans have been admitted to RIMS. Former Chief Minister N. Biren Singh visited RIMS and took stock of the health condition of the injured Jawans. Governor Ajay Kumar Bhalla has also condemned the attack on the Assam Rifles column. Latest inputs suggest that combing operations are underway and curfew has been imposed in Bishnupur district. No group has claimed responsibility for the attack so far. So that is the big development we're tracking from Manipur viewers, as 2 Assam Rifles bravehearts were martyred after unknown gunmen ambushed their truck at Nambol on the outskirts of Imphal around 5:50 p.m. this evening. As legendary singer Zubeen Garg left us today, let's take a look back at his musical career that bridged cultures and languages and became a voice of the youth in the region. We have this report. End of an era. Legend Zubeen Garg no more. Heartbreak for millions in the region. Born to Mohini Mohan Borthakur and late Ili Borthakur on 18 November 1972, Zubeen started singing from the age of 3. His first guru was his mother. He also learned tabla from Pandit Robin Banerjee for 11 years. Guru Romani Rai acquainted him with Assamese folk. Zubeen started composing songs from his school days. Zubeen made his debut in the Assamese music industry with the album Onamika, released in November 1992. Zubeen's first recorded songs were Tumi Janu Paribahun and Tumi Junaki Hubach for the album Ritu that were released in 1993. Tumi Janu Paribahun Pahuribo Mor Maram Dure Dure
আছা যদি মন আছে মোৰ কাষত He gave hit songs like Maya Bini, Jaja Bor, Gane Ki Ane, Pakhi Pakhi Ei Mon, Mon Jai. All right, we have the first visuals coming in, viewers, wherein we can see Zubeen Garg swimming just minutes before the tragic incident unfolded. Let's have a look. All right, so these are the exclusive visuals on your screens, viewers. These are the moments right before what happened. These are the visuals on your screens, viewers. There you see the man, Zubeen Garg, going for a dip in the water. These visuals are very hard to see at this point in time, viewers, knowing what transpired just minutes later. Zubeen Garg deciding to go for a swim, but unfortunately what happened thereafter is hard to put into words. These are the visuals that show you exactly what happened just barely minutes before Zubeen Garg was found unresponsive. He was administered CPR and subsequently rushed to a hospital in Singapore, where even after doctors tried their best to revive him, they could not, and then declared him dead. These are chilling visuals on your screens, viewers, exclusive visuals that has been accessed by Northeast Live of the minutes, of the moments just before the untimely demise of Zubeen Garg. As you can clearly see, Zubeen Garg wearing that life jacket and then jumping into the water to go for a swim. It was a very happy, jovial environment over there. They were on a yacht, they were having a good time, and of course Zubeen Garg there raring to go for a dip in the water. But who knew that something so unthinkable would transpire just minutes later? Yes, indeed, viewers, as you can clearly see, these are the visuals that show what happened just before Zubeen Garg passed away. It was a very tragic, untimely demise, and we are just getting to see now the moments right before the unthinkable happened. Exclusive visuals on your screens right now, viewers. These are chilling visuals that we are seeing right now of what actually transpired, what was going on in the lead up to the untimely tragic demise of our beloved Zubinda. As you can see him clearly with a very happy smile on his face. It was smiles going around everywhere. He was on a yacht having a good time with friends and other people from the Assamese community in Singapore, and they decided to go for a swim in the waters. He wore a life jacket and just went and took a jump in the water, but soon thereafter what happened was even worse than a nightmare. We are still grieving. The entire state is still in mourning. And now these visuals have surfaced showing exactly what happened just barely minutes before Zubeen Garg was so cruelly snatched away from us. You can even hear from the background, viewers. There are cheers going around. People were having a great time out there. It was supposed to be a moment of enjoyment, a moment of fun and frolic, but it soon turned into a nightmare. And that nightmare wasn't just for the people present there. It's a nightmare for the entire state of Assam, not to mention the entire northeast region.
হাইজিন মাহৰ সেই দিনকেইটাত হাইজিনৰ লগতে আৰামৰ প্ৰয়োজন নহয়নে একো টেনচন নোলোৱাকৈ কাম কৰিব মন নাযায়নে এতিয়া আৰু মনে মনে নাথাকি চুজ কৰক অত্যাধিক পাতল আৰু কোমল ছালৰ বাবে উপযোগী ডাঙৰ পাখিযুক্ত পেণ্ট যি 8 ঘণ্টা আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ বন্ধু হৈ থাকিব তিনিটা সাইজত উপলব্ধ আদিয়া জৰুৰী সুস্থ নাৰী সুস্থ সমাজ Hello and welcome to Talk Time. My guest today is Assam's iconic singer, composer, filmmaker, of course, Zubeen Garg, all set to release his new film, Kanchenjunga, a film about the systems, or rather, a film that is against the status quo prevalent in systems in society. ঠিক অসমীয়া মানুহ নহয় অসম শ্মশানহে কোনে কয় কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য ঠিক তইতো পঢ়ি শুনি বহুত ডাঙৰ মানুহ হলি গুড কি ভাল পালি মোৰ বোলে কোনো এমএলএ মন্ত্ৰীৰ বেকিং নাই মোৰ বোলে কোনো কোটা নাই আমি হলো জেনাৰেল কাষ্ট আই অপদাৰ্থ কি ডিসাইড কৰিলি মোৰ বংশত আজিলৈকে কোনো ঘোষ দিয়াও নাই আৰু নিদিও চাকৰিটো বোলে নহয় এটা নিদিলে হ'বলা আপোনালোকে আমাৰ আদৰ্শ আমাৰ কষ্ট আমাৰ সপোনৰ মূল্য ৰাখিছে 25 লাখ টকা স্মাৰ্ট যুগত ইভেণ্টতকে টকাৰহে দাম বেছি তুমি ভাঙি নপৰিবা অনিৰ্বাণ আসল শত্ৰু কোন জানোনে সিস্টেম থানাত এখন এফআইআৰ দেখি এতিয়া পিছে আপুনি কি কৰিম বুলি দেউতা এই সিস্টেম কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব এই যে মানুহক ভাগ ভাগ কৰা এই কলিদালু ছিঙি পেলা আমি নতুন প্ৰজন্ম হয় ইচ্ছা কৰি দেশ সলাবও পাৰো চলাবও পাৰো এই কোনবে পিছনি ডুগ 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 ডম্বৰু বাজে মোরে শ্রোতালুতে নিতে ত্রম্বকন আছে বাজে রুদ্রতাল নাচে মহাকাল অভিনব তাণ্ডব বিবিধ বিভঙ্গ উলঙ্গ বিলঙ্গ Zubeen Garg, once again, welcome to Talk Time. Thank you very much. Thanks. Zubeen, all the political parties and political leaders will be envying you today because your promotionals are drawing crowds in thousands. Because they must be saying, oh, what is there in this guy is drawing so much of crowds, and when we go, unless a top politician goes, people just don't come. Small fries, when they land up, people don't come, but here is an iconic singer, filmmaker, who is going all around his campaign, promoting his film, and there is a frenzy among the people. So what is the secret, what is the pull factor in your own words? You should see my watch. Yeah? I have 5 clocks here. Yeah, what does this signify? They have 1 clock. I have 5 clocks. Okay. So I go around with 5 clocks. So there is no time for me, like scheduled times. Like my lunch time is like 7 o'clock evening. Yeah. And the dinner is like 3 o'clock in the morning. So it's a day-to-day habit now, like last 25 days. Yeah. And the applause, like the crowd, I don't know, like I feel it. Like I've done so much of songs. I've done films. I've done social activities, everything. So it's a reaction of that. People love me. Now it's a very interesting title, Kanchenjunga. It's a very revered Himalayan peak. Now you are saying that your film is basically, against. I didn't say Everest. You didn't say Everest. You're naming it Kanchenjunga, which is a very sacred, very revered, respected peak in Sikkim, among the Sikkimese people. Now my question is, what is this film all about? Because you've said that this is against the status quo, in the system. You talk a lot about the system, and your trailer, by the way, is extremely interesting. I very, very like very much the aerial shots. It's a very Bidrohi film. It's like it's against the system, the bad things, the bad men, the bad people. They do bad to us, and I was thinking about this film last 18 years. 18 years? 18 years. I declared it